ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕೆಜಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ PUC ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUC ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಇಲಾಖೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ GN ನಾಗೇಶ್ವರವರು, ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬೊರೆಯನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ GN ಮನುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡ್ಯ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿ ಉದಾರೀಕರಣ, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ MN, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಿರ್ಗಾಂವ್, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಉದಾರೀಕರಣ. ಉದಾರೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ, ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾರೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ನೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಲೆಜಫೇರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನವ ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ 1991ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು IMFನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು 1991ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ NEP, ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದು IMF ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಇದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು, ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದಾರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಠಿಣ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾರೀಕರಣ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಈ ನೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ. ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವ. ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉದಾರೀಕರಣ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉದಾರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನೇ ದೊರೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ತೊಡಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನೀತಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾರೀಕರಣವು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸರಕುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟಿವಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆತೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಭೂದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಭೂಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ. ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ GDP ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳು ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ. ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ತತ್ವ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾರೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಉದಾರೀಕರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪಲಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವಲಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೌತಿಕ ಪಲಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೋ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ದೇಶಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಈ ನೀತಿಯ
ಆಗುತ್ತೆ. ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಗೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀಕರಣ ನೀತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ GDP ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ. ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಉದಾರೀಕರಣ LPG ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ 1991ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ, ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ LPG ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ
ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾರೀಕರಣದ ಮೂಲವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲೆಜಪೇರ್ ಎಂದರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಉದಾರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಉದಾರೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉದಾರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹ ಹಳೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Dear students, in this class, let me pass on one more important segment of this chapter, that is liberalization. My dear students, you are already aware the new developments in the Indian situation. In this situation, we are going to understand the important developments at the international level and in our nation also. Among those developments, yes, being students of political science, we have to understand this segment also. What I have already told you, now we have to discuss regarding an important segment of this chapter, that is liberalization. First of all, being students of political science, we have to understand what is the meaning of liberalization, dear students. What you are going to understand by reading this slide, the liberalization meaning is simply you can understand. See, liberalization, I mean, in the Greek era, it was known as laissez-faire policy. On the basis of laissez-faire policy, the word liberalization has been emerged as a respect in our study. Liberalization is the process of liberating the economy from various regulatory mechanisms and elimination of customs and tariffs. Through this, the state provides greater freedom to private sector. What you are going to understand simply in this explanation, liberalization means the clutches of the regulations of the government will be go away. Yes, very simple. To make the business of our nation free from the regulations, tough regulations of the Indian government. That's all. Dear students, here you are going to understand very easily this process, the two in the business sector. Yes, we have to make free. That's all. Now we have to move towards how this concept has been emerged in the world, particularly in our nation. Let us discuss. India had a mixed economy of capitalist and social policy after independence. Dear students, while you are going to understand mixed economy, you are going to recollect since your childhood the name of our first Prime Minister, that is Jawaharlal Nehru. Yes, he is the messiah of what we call the mixed economic policy. You must be understand. Under this banner, during the year of 1985, a major attempt was made by then Prime Minister of our nation, Rajiv Gandhi, towards new economic system. Yes, Mr. Rajiv Gandhi, when he was the Prime Minister of
this nation, he put his whole attempt to force our nation into the era of new economic policy. It is the way in which in 1991 India met the economic crisis relating to its external debt. Yes, India was suffered a lot with external debt during 1991. You can go through the history of Indian economy to understand more regarding this thing, dear students. It had to pledge 20 tons of gold to Union Bank of Switzerland and 47 tons to Bank of England as part of bailout dues with the International Monetary Fund. Why? I am going to give this explanation. What I have already told you, during 1991, India was under a tough debt from the international clutches. To liberate itself from the clutches of the debt, what then government has been done? The same thing. By pledging our security made tons of gold. Yes, we solved the problem by getting loans from the international financial institutions like IMF and IBRD, I mean World Bank. It is simple thing, dear students. Being a student of this study, you must understand why the liberalization has been focused on Indian development, what our government has been done regarding the what we call new economic policy then. Dear students, here we are going to understand some more things regarding how India has been focused itself towards what we call new economic policy under the banner of liberalization. Yes, all these situations, what I have already told you, that what we call international debt situation, and how then government has been put its own step to have solved its own problem regarding then economy. These things you must be kept in mind while you are going to understand this thing. All these situations made the Indian government to introduce a new set of economic policies. Yes, you must be kept in mind. I hope the Union government headed by later Prime Minister, that is P.V. Narasimha Rao, and his quite good companion, the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, implemented wide range of economic reforms that IMF imposed. Dear students, how we are going to impose ourselves the reforms of IMF, you already understand in the last page, by having pledge on the demands of what we call international financial institutions, we accept it. According to that acceptance, yes, we moved in this way. You must be kept in mind. The neoliberal policies included opening for international trade and investment, deregulation, initiation of privatization, tax reforms, and measures of controlling inflation. It is a very, very important step. Yes, India did take its own step towards controlling inflation of our nation. It is the important thing in this segment. Liberalization offers the opportunity for the sector to compete internationally by contributing to our own GDP. You must be kept in mind. In the last discussion, we have discussed many things, how India has been incorporated itself to make some new economic policy. Now, we are going to talking about the GDP of our nation. Yes, growth and generating foreign exchange. Why? We are put forward to reform in our own GDP to have our own growth and generating foreign exchange. As such, services and export of goods are an important part of many developing countries' growth strategies. Yes, India
then itself has been moved towards being a developing country with internationally developing countries. You must be kept in mind. India's information technology has been demanded many things towards the influence of its own new economic policy. IT sector services have become globally competitive as many companies have outsourced to countries where costs are low. You must be kept in mind. In this time, the outsource flown from India to international business. You must be keep it in mind, my dear students. The liberalization initiatives have been undertaken in India with a view to increase production, improve quality, and get access to market for products and services abroad. I think you already understand what result has been came out with those developments. It is the result. Yes, dear students, the new economic policy introduces changes in the several areas, that is relief for foreign investors, removal of important restrictions, freedom to import technology, encouraging foreign tie-ups and privatization of public sector. Yes, new Indian economic policy has been moved towards, exposed itself towards these sectors at the global level, dear students. With this thing, we are understand how India has been exposed itself towards liberalization. Now, we have to move towards what are the importance of liberalization. Dear students, in the examination point of view, you will be having a question regarding, please explain the importance of liberalization in India. They can ask. That's why you have to keep these points in your mind in the examination point of view. Yes, when you come across the importance of liberalization, first the importance is consumer friendly. Yes, the liberalization has been moved with consumer friendly. It became consumer friendly. Yes, how? This leads to lower cost and prices for consumer to get the goods and services according to his wishes. Dear students, you must be keep it in mind. In the exchange of money and goods, the consumer's wishes are more effective. The liberalization has been prioritized the consumer's wish according to this importance. That's why we are going to say it became the consumer friendly. It is the main importance of liberalization. Let us pass on one more importance. What is it? Free from government regulations. What am I told you? Why I am going to give explanation regarding the meaning of liberalization. Yes, liberalization means it is simply we are going to say free from governmental regulations. Yes, through the liberalization, policies remove government regulations on the industrial sector. It provides free movement of trade and commerce where any private company can easily carry on their business anywhere inside our nation and internationally. Yes, activities without any restrictions. Yes, it is one more importance is it became our business sector became restriction free. Yes, it is the one more importance. Let us pass on. Third one is promotes competition. Yes, really at the world level, the country like India had the opportunity to energize their own competing fellows at the promotion of competition at the world level. You must be keep it in mind. Liberalization extends competition within different companies, trade firms. Basically, they keep the standards and cheaper prices for consumers. Yes, whatever I told you in the business, consumer will be prioritized. To prioritize him, this importance is very, very effective. You must be keep it in mind. Let us pass on. One more is it promotes world business class. Yes,
we exposed ourselves from the tentacles of the national clutches towards what we call world business class. It promotes how? Let us see. Liberalization promotes business class an opportunity to share their knowledge and exchange technology with confidence at the international level. Whatever I told you, the liberalization has been exposed the country like India to the world level. Yes, it is simple thing to understand this point. Dear students, one more is provides for more private funding agencies. What it says, without private funding, the only government sector will not achieve in the purview of the business anything. You must be keep it in mind. That's why we are going to say one more importance of liberalization is provides for more private funding agencies. That is, liberalization allows financial markets to provide loans to companies which previously were not able to access. Yes, you can understand with this what we call example, the banks, international banks like ICICI, HDFC, HSBC and many financial institutions put forward to give financial assistance to development of the business class nationally and internationally because of liberalization. Yes, it is the one more importance of what we call the liberalization. Finally, I would like to give one more importance, that is, it totally improves the economy of the nation and world. How? Let us see. Liberalization is expected to improve nation's GDP. Dear students, GDP represents the development of a nation like India at the international level. That's why we are going to give importance towards the growth and development of our own GDP. Yes, that's why in this segment we are going to discuss regarding this. This is GDP growth. It helps nation's economy development and improves the standards of living in shorter period, not in the longer period. It has been affect a human in the country like India for his own good life and livelihood. It is the one more importance of what we call liberalization. Dear students, here we are going to say one more thing is regarding technology, advanced technology. Without advanced technology, we do not achieve anything. That's why we are going to say it promotes technological advancement in the country like India. Yes, liberalization makes new changes in an advanced technology and logistics. Logistics means it is the management of management. That's why we are going to say logistics for better services. It saves time, energy and money. It promotes the high quality of products and supplies then in short time. You must be keep it in mind. Because of liberalization, everything happening within the short time. It means it respects time. Yes, students. Now we are discussed regarding what are the important things have come to us because of the introduction of liberalization. We must be being students of political science, being a analytic fellows of our study. We must understand what type of implications, political implications have been raised because of the introduction of the policy like liberalization. Let us see. Of course, we discussed many important things have come to us. Simultaneously, many differences and tough situations came to us also. What are these? Let us discuss. Risk of brain drain. What do you mean by brain drain? Dear students, yes, in this chapter, in this what we call slide, you can understand easily what is the meaning of brain drain. Due to liberalization, what has been happened? Our intelligence
our own native technology has been flown to the international countries for gain, not for the service of the nation. Yes, it is the important political implication about us. Due to liberalization policy, citizens seek employment in international, not at the our national level. Companies with knowledge of net skill gained in their own country. Yes, the highly intelligent, educated have been moved towards developed nations like America, England, some other nations for gaining. It is known as what we call brain drain. Yes, it has been affected a lot to the country like India. Let me move on. One more implication is reduces dependency on labor. Dear students, you must keep in mind both countries, the highest populated country in the world, China, second highest populated country in the world, our nation, are always depends upon man labor due to introduction of liberalization activities. Yes, our manpower washed away. What had been happened? We became dependency on what we call technology, not labor. That's why we are going to say reduces dependency on labor. What had been happened? Unemployment has been came out. It became high. That's why as the process is highly capital intensive and have to monetary ability to automation the production and trading practices, it reduces dependency on labor. Labor became what we have the useless. It is the one more political implication. Let me pass on. Third is risk of environmental degeneration. Yes, in the name of liberalization, to make good production and highly production, we started to use our what we call environment. It lead the incessant and unrelenting industrial activity at the global level generates a lot of wastage and also destruction of our natural wealth and non-renewable resources. It had been happened in the country like us. Yes, one more is regulates the price of certain commodities. Certain important commodities are there, which are very essential to the humankind. It became regulates by the international institutions. Yes, how the price of certain commodities like life-saving drugs, what I already told you, fertilizers, etc., are automatically controlled by the World Trade Forums. Yes, it became risk to the humans of our nation. It has been one more political implication on us. Finally, I would like to say, affects government. What I already told you, this process has been affected a common man a lot. It became one more political implication. Finally, risk of financial instability. Yes, in India, at the world level, the country like India has been suffered a lot with their own financial instability. Flexibility and laxity of monetary and fiscal policies of our government may lead to financial crises like recession and depression at the international level. Dear students, here finally I would like to conclude. Though the liberalization has been introduced, country like India, it became helpful to us. Simultaneously, it has been affecting us a lot. Thank you.